Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let me just do gasini. Now welcome back to the program. You harale, Mr. Kante, Dugasirek, and then we'll start, inshallah, yeah? Thank you. Walaikum assalam wa rahmatullah. Mr. Kante, good morning, sir. Morning. How are you doing? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suba sa right. Mr. Fajar mom. Okay. I'm a share, Lisa. Yes, Jama. Yes, I'm Mike. I'm your host. Sorry. Wow. Okay. Wali yan iba. Oh, Sama Jama. nga poli ñoom. Wala gars yi ne seen affaire yi réglé. Xaw ma nag. Baadu bàyyi loolu de. Loolu la gars yi wax de. Gars yi dañoo tooñ ko waxal na gars yi poli ñooy ay borom bagage yi de. Loolu laay wax nii. Saa yi ko la nga famille bi. Waaw ma ne alhamdulilah ngi ok. Yàlla bu baax. Yeah. Non dafa fanaanee taw bi affaire bi nga xalaat. Waaw nga dégg yéen si nawet. Waaw léegi moom dugg nañ ci August bi tey wa di taat August bi moom dem ma wane na boppam moom. Yeah. Amoon throughout boy daanaka depuis. Wasos de. Wasos bu baax sax. te ñu suñ jaay moom lu de su dara happenee tey instead of ñu put they have like what how many months to prepare for the next one to make sure ne lu xewoon du xewati protect the poor protect everybody duñ def loolu de they will look for opportunity pour lekk xaalis pour use that disaster pour ne by the way ñu lañ soxla so su xaalis bu ñëwee rek su doon man yàgguma xam ne sax ñi seen members yi nii dañ di jox gars yi about foog na 500 according to unverified information dañ jox gars yi 500% consequence. 500,000 waaw di NAMS. Yeah, am koo xam ne nekk daf ko use di ko lifin naka source after mu ñëw di fenal gaay mi ne xam ma ban dëkk la ko jox yow ñu la jox pour dëkk nga dem ñu ko beneen dëkk usually so what they made us understand right when they just cash so what they do every now dafa def indi sa project yaa ngi sorry tuuti okay ba léegi waaw yaa ngi baax léegi soo ko defee foofu is good okay yeah yeah what we understand is they don't give them cash but they give them every now them in this project amounting to 500,000 then they paid the money to the beneficiaries so they football teams for example you want to drill borehole for a community or a village so they will pay the money directly to the contractor per se or whatever so that's how they do it but even with that people know sometimes so but with all that it's sad and I'm here in May they are even thinking of extending it to $1 million per constituency. Yeah, I'm not saying Gambia boy. No fi da hajuli, no fi jaha gene sara mo da ñebale torox. No re mujjé. It's the sad reality. Am na ñoo xamne tay mu doon play football nga not bank sen team bi.
dañ daan jox gars yi xaalis pour ñu make sure ñu everything was good. ñu daan kal xaalis bi tey soo leen gisee ni ñu sonné ñun naa sonné si yoon bi ñu dem football yi. da nga foog ay problème bu ma dégg ni ay ñii dañ war a dem xaw ma fan ñu am accident ñu war a jël ay flight yooyu dafa yàgga de. I'm talking about years ago. Time bu ñu nekkee youngster. nga la jox xaalis booy ñu dem kal ko waaye gis nga ñoo ñëpp tey booy su ma gisee gars yi dama ne la aduna lii la ma ko jar alal mbooloo doo ko de caaxaane booy billahi doo ko de caaxaane otherwise yaay cool defuñ ko muy dara alhamdulilah sant yàlla bu baax baax xanaa di am mbégte rek dal si waat sama élection day di la gërëmaat bu baax ci initiative once again di nuyu suñ gars yi xam naa ne suñ join us ñu mën a dugg ci waxtaan bi to discuss some key issues comme ni ñu koy defee toujours related to security and matters also that are in one way or the other affecting the Gambian people comme ni nga ko mentioned léegi about this and other issues related as we meet arrive we can discuss all that inshallah. So once again, new guy up, welcome on board. It's gonna be another very interesting conversation inshallah. You know, in the next 60 minutes or so. Muna yatalu very inshallah. So new guy to meet before we can proceed inshallah. Yeah, you jaajëfal gaay rek ñu jota dugg si nii dina welcome back to the program. Again man lu ma dee wax rek képp ku ñëw si jël time am pour even 1 minute la sax pour ñëw déglu programme bi definitely bëgg nga sa réew dem kanam bëgg nga find a solution which remind me sax bëgg na little bit advertise what's coming up pour ngeen spread the word ne suñ WhatsApp group bi we are inviting everybody to start a movement bi dafa nekk kuma mu am ndey kuma mu amul ndey obviously ñëpp xam nañ ñoo dégg naa torox si dëkk bi lately it's been really interesting si groupe bi especially drivers yi ñu ngee dugga di wax seen problème to make sure naka la ñoo demaa police if ñoo teg seen tànka ak fu ñu teg seen tànka ak yooyu noonu ak keneen ku am problème boo xam ne nii tamit si waaram lu waala ak ñoo xam ne nii tamit the idea mooy comme xam nga to avoid lu leen dal mu dal suñ doom yi nit jékki-jékki rek lekk cere ba suur wala cere pol ba suur you know mu ñëw mi ne suma maam moo moomoon fii understand bi xam ne amuloo kayit yi understand things like that jaay la doole because dafa xam ne ci government so things like that you it's basically gonna be like a union a strong union but a strong movement to bi nga xam ne sax anybody kuy saani karta sax foog nga ñu waxaa ñun ñu vet la to make sure that so even so together it's not just about Barrow's administration or whatever it's future administration we want to start in alhamdulillah suñ doomi nañ ko continuer comme in South Africa is it EFF EFF you see that movement is the reason why South Africans government is doing the right thing making sure that you know what belongs to them is given to them. Julius Malema and his guys. Exactly. So it's time to open another door because one guy we will open this door. So it's working, we will gonna open another door. You can close this door, but you cannot always be at 2 or 3 different doors at the same time. So it's up to them to join. Even United Security visa and government visa to be on the right side of history or you stay for Nyagare. Why either way, as I always say, we will do what we need to do to protect not only the future of our children but our future because right now you tay Mr. Kante so be market so munta def because ñu bari tay Gambia bala ñoo am dépasse foog ñu génn ana sa so yow tey soo demee ba màgget keneen dem ba màgget ñu dee def loolu ndax nga amee dépasse moo dee waral yaa ngi sonna yaa ngi mer soo feebaree sax da nga ne woon xaaral ma toog rek xaar yàlla
Absolutely. So loolu lañ war a génne make sure because man one of the reasons we tam migrant mersa man my mother served about over 40 years si police force and knowing what she receives ak keneen lu moo receive da nga xam ne sax dañ ko dee bàyyi foofu mu dajaloo ba another 6 months ñu doo ko dem jëli loolu it's crazy. It's crazy. It's absolutely crazy. Dogumala, sir, but I think I can remember just was it on Friday? Yeah, we seen guest the Faneke. He has been a civil servant for over 35 years, and so more bukas dukana si politic be and then all that. So somebody very experienced. This what is sad is in Gambia is, and he was commenting from the UK or I don't know US. So in Gambia, you see somebody as a civil servant, then retired. You don't even have any package set up for you to support you when you retire to better your life. You still, need to go out and fish out something to better yourself. Definitely. So, and I look at that and I said, wow, this is really crazy. And I saw he might have said that because of out of Limham at experience of what is happening in other countries. So. Yeah. Is the sad reality as far as Gambia is concerned. But we need to think out of the box, be open-minded. We can disagree to agree, but I'm not when it comes to the Gambia and our country, we need to find a way out. How can we join forces? How can we join forces, join ideas, and we look, upfront, moving forward. Because the situation has been almost the same since 1965 to date. So go ahead. Suma waji ñang mu ne ma ñu demoon Marlborough House jëli suñu independence ñoom Francis Small ñoom Sadar ak ñoom buñ leen demoon ñu eeleen léegi seen bàmmeel ñu leen ku nekk ñibbil sa kër doo laajte kenn fan laa war a ñibbi you can go home because there has virtually nothing that they cannot understand. Yeah, they understand. Boy, have the mentality, but they found and for years, they found being intelligent is just it's basically measured by the amount of certificates that you have and how long you've been in school. Yeah. Léegi nga gis ko xam ne sax dafa dem school bi nga am ay master's tech waaye ku jàngul sax moo ko overhel. It's the way you deal with people. It's the way you evolve. And then I just come no more key invite Eric Gavi more on Mr. Cham that deputy campaign manager. Nobody is saying that you should not support anybody. Why? Do it with integrity, protect your integrity, and most importantly, the future of your children. But dang di wax bi nga xam ne sax kii lu ma wax am good sense di dangi rek dogo rek ay Barrow moo génnee loxoom poosam like we should title him. No, that's his job. It's not Barrow. I guarantee you if we did an audit right now xaalis boobu si government la jógee si keesi réew mi la jógee lan mooy Barrow moo génne on xaalisam like these are the things that we want to change. So at least on Barrow's administration that is fair because administration bi moo nekk di liggéey moo nekk di make sure ne lu Gambian si ñu dëkkin boo xam ne ni either abroad or here ñu nekk si jaama and for the fact ne ñoo nga di install the intelligence of the Gambian people like right now in Saudi Arabia our Gambian brothers and sisters are suffering embassy bi based on the credible intelligence that we gathered balaa njee xëy si comme Gambia rek. So man pretty much we did a follow-up lu ñu wax mooy amuñ budget. Our people are suffering in Saudi Arabia and other countries out there. So why do we have these embassies in those countries if they cannot help our people? Yeah, look at how it's happening in Mauritania as well. Exactly. Xoolal Maka sa Maka foog ñu kal xaalis bi rek ñu yóbbu si nit ñi foo xam ne ñu waroon leen a yóbbu like even Maka bro everything and nobody's being held accountable. It's sad and pour déggal li nga wax rek before we proceed and the mentality the mindset of our people. Yeah. The people that's where the problem lies. Amud demal amud ñëwal and that foofu la tax bi nekk moo tax the programs and the efforts you have been doing to help educate us as Gambians it's really been impactful.
and that is the only way we should take, because xam nga li tax ma wax loolu mooy this renowned Senegalese late journalist Sid Lamine Niass, I think you know him or you remember him. Okay. dafa musa wax ne mu ne government kenn warut a tàccul nguur bu defar tali wala bu samp school wala nga defar university. No, that's not, nobody should appreciate that. Oh, nguur bu def lim war a def. A responsibility of a government is to serve the people. So a citizen yow amuloo benn intérêt ngay tàccul sa nguur wala di ko tànk ne déw nga ni non def ko war a def. mu ne wala dafa mel ni nga dem si géej bi nga tànqas kuddu nga feesal ko ndox nga ne da ngaa dem si biir géej bi pour yokka foofu ndox. loolu ban impact lay am. Arabu direct translation la from the Fulanak. Honestly, nii la ko waxee. da ngaa dem mu ne da ngaa bëgg a yokka ndox si biir géej léegi nag yow kuddu nga fiyee de ba mu feesal nga ne xaaral nga dem noonu that's the analogy bu mu indi pour nit di dem di appreciate ne sama government wala nguur definitely tabax yo wala nguur bi nga xamante ne moom nga jox suñ tax bi yëpp government boobu moo ko responsible. So xaalis boobu bu defarul tali for example président Barrow ñu ne tey infrastructure prioritize mu ngi tabax ay tali good nga tabax ay infrastructure but loolu bu jëlul xaalis léegi su ko dugalul foofu fan la koo dugal. Exactly. So and that's people's money but people léegi nag ñu ànd ak moom they will believe dañ bëgg a góobloo Gambien loolu Barrow moo ko liggéey. Barrow moom balaa moo nekk président amoon na business amoon na xaalis ndax mus na fi sampa dara no he couldn't do it. Exactly. So now because of mu ngi somewhere nga xamante ne he can decide as to xaalis bi fii fan lay dugg on behalf of the Gambians. That's why some things are happening but I think yooyu yëpp xam naa ne foog ñu continuer waxtaan boobu. Because inshallah Gambien fii foofu problème boobu moo des because the masses ñu bari understand ba léegi loolu moom moo tax election yi nga gis muy dem ni moo demee. So once again ñu ngi lay thank very much and thank all our listeners. They are just coming. am na ñu yegg si am na ñu fi nekkoon ñu leen di welcome on board. It's a Sunday, the 3rd of August 2025. So ñu welcome them to beneen edition bi nga xamante ne ML will lead us pour ñu waxtaan li nga xamante ne mooy mbiru security. And of course we want to today again refocus on the Gala protest analogy bi nga xamante ne ML defoon na ko last week. am na some key points yi ma bëgg ñu gën a elaborate on that. But just to say ñu ngi appreciate in seen ay contribution and later on if you want to call also you can do so. mën a waxtaan. Let's hear your views and your thoughts are pretty much also important to this conversation. It's a very diverse platform, comme moo tax ñu appreciate it. Aliou Touré, Aliou S Touré, Modou Boy, and Lamin Diallo, thank you all for being here. Karanta Baji, and yes, all of you, Alexandra S. Gomez, thank you also for being here. Thank you very much. And we need to appreciate Buba. So ML, once again, thank you, and we can now dive into the conversation to start with. Wax naa ko léegi, right? Then I still dip back on the Gala protest because am na mu ngi move the waves ba léegi in the country. So I want to take it back to li nga waxoon analysis on the protest, but more so on the counter protest being a xamantene the Minister of Transport Ibrahim Silla waxoon na ko wala mu ngi ko doon suggest who is also an executive member of the N.P.P. si rally la ko waxoon. So bam ko waxee reaction si bari nañ and then many condemn him for that. But since yow mënuloo ci yoon elaborate bu baax a baax ci li nga xamantene moom mooy threat bu mun a indi si national security. So and te xam naa ne ñu bari tamit danañ bëgg a xam counter protest boobu loolu la mun a indi ci national security. So in case guy they have decided to go on and do that, so can you please help us better understand what are the dangers involved, so in case or in terms of security all of a sudden the police have decided to give them a permit to go and counter protest
ci protest bi nga xamante they were out and about to condemn what many believe high corruption practices in Gambia. So sa elaboration bi foofu laa bëgg nga tàmbalee tey kanam. Well, jërëjëf Mr. Kanté yaa ma dégg. Yeah, very well. So the simplest way I can put this, I'm glad like to because I think see Mr. Garme I'm the see Facebook bi ñu doon wax ñoo xam ne they were politically motivated. Hanga man bañu ma am conversation ak nit, but obviously if I sense that this is more political, I don't get involved because it means that yow luma wax du duga sa bopp. But the simplest way I can put it, let's just say in our homes, right? It's a family bi. Baro moo nekk jëkkër bi, Gala moo nekk jabar bi, right? Then da nga gis ne ñun askan bi supporters yi or whatever ñoo nekk family Baro après ñu baax ñoo nekk family jabar bi, right? So let's say jëkkër baa ngi toroxal jabar bi for years because of whatever wala so si boobu jabar bi su ñëwee ngay def legitimate complaint si jëkkër bi ne no ma treaté I don't like it, understand jànga yi nga xale yi ndaw yi nga topp si biti ñu ñëw sonal suma dépasse bi yaa ngi koo dog waaye man ñun laa gis si biti yaa ngay génne xale yi di spend 10,000 a day suma la ñaanee nga def lii te man maa ne sa doom yi fii understand yaa ngi war a toppatoo because toppatoo famille ma xamal ko nit ñi nekkul rek si islam sax loolu nga war a def sax waaye suñu luwaay seen bopp suñu criminal code si ku ma wéy di mun na la ko won mun laa won ne sa responsibility sa doom yi soo leen toppatoo bañ feebar from that bañ dee you'll be held accountable waxuma la diina bi sax de but luwaay sax that's what it says. So more of the importance of fonka sa nit ñi so da ngaa gis ne in this case jabar mi ngi def legit complaint si jëkkëram instead of jëkkëram take a step back and hey yes kii time moo ko doon ut wax dëgg ne yàlla maa ko woon ne I can save her I'm the right one because noonu la nit dee nobee loo ko dee woon right so instead of okay I need to change so du def loolu de but mu ngi wax ne comme soo deful lii comme di ko jox ay lifin daal di ko wan ne maa jox nga lekka soo bëggut nga dem soo bëggut nga def lii soo bëggut lii nga dem fale xana sanga loolu lu ma mujjee su problème demee bi am xam nga family bi the whole time family jigéen the whole time ñi ngi yëg luy xew gis nañ the injustice of the family jëkkër bi nekk di ko protect from his extended family so su problème demee bi am léegi lu ñoo de xam nga most of the time nit ñi ku feeku la njee gis jabaru dem ba sisu ne damaa bàyyi yeneen famille jëkkëram lu ñoo wax waaw kii nit ñaa ko nekk si suxal waaye xam nañ lu xew de right so mujjee gi nu moo demee famille jànga bi ak famille góor bi dañoo clash comme like sëyi mbokka yi xam nga loolu is very common in sëyi mbokka daf dee tas mbokka because day tas mbokka kay exactly because mbokka bale gis nañ yow ni nga traité seen cousin bi sa cousin bi yow seen doom kale tamit gis nañ waaye kenn du wax dëgga lu ñoo wax mooy rek waaw ku nekk dafa jël position daal exactly so lu ñoo def mooy kii dafa nekk di forcer di fausse mu jéegi problème mooy loolu so use the same analogy nga transfer ko si lii xam nga government bi dañ de install the intelligence of the Gambian people li tax ma wax lii mooy xam nga bu mu njëkkee xam soo ko xoolee xam nga ñoom they are irrational dañ fag ne nit ñi duñ dee xool yow gis loo bu protest bi njëkkee xew ñoo njëkkaa génna ñu ne youths in defense of the law ñooñu da nga dégg gaay buñ tegee gaay seen place non waaye this time nag they came out openly di wane ne lii la ñoo def soo ñëwee already yaa ngi manipulate ñoo xam ne ni followers lañ du ne tër lañ dem nañ léegi loolu keroog suñu radio programme ngi wax naan fii ku fi ñëw state house pour lii lañ waaye xamul ne because of nguur bi moo nekk di to use gala lu ñoo def pour toon ngaay seen xel bi di make it sound like ne gala dafa ñëw pour daaneel nguur but marching to state house is common it's normal fii white house bi sax nit ñi dañ dee march xam nga nguur bi suñ doon wax digga politicians di seen boppa suñ doon xool the best interest of the country and national security xam nga ñoom ñooy njëkkaa génna di wax nit ñi ne hey non
ñii ñëwuñ pour daaneel nguur rek dañ ñëw pour wax seen soxla dañ ñëw si léegi State House pour protest foofu noonu it's normal xam nga ni ku doxal dégg noonu ngay doxalee waaye instead ñu ngi manipulate situation bi di wane ne comme ni gars yi defoon si youths in against youths in defense of the law di emphasize ne waa gala buñ rejecté gars yi dañ waroon a toog waaye nga waxuñ gars yi public order bi really lu mu wax they only focus on public order but ñun bu ñu ñëwee we even reach out to them we let them know if you don't stop we're gonna join gala understand we're gonna be part of the fight because nit ki sooy doxal la nga doon si dëgga et pare waxoon naa fi lii Mr. Kante these people keep saying ne waa politicians si dañ si rax but then if you remember foog naa si sa story on iAfrica I made it clear foog naa last year or few months ago may leen ne soo nekkee si government da nga war a xam ne am na ku la bañ moo joxe exemple sax si suñu sëy yi ana sa ak su business yi ne soo nekkee so sëy is the closest thing nga am jabar mu ngi am xarit boo xam ne mu ngi yaaxaat si yam mu ngi koo toppa nga ñëw si biir na ko look yow kii nga yaaxaat suñu sëy nañ jéem a def ni ñu defar suñu sëy nañ protect each other because security moo tax ma leen security is everywhere sa security la because sa partner soo ko mënut a trust ko xam ne ni moo xam time mi nga nelaw time mi nga lekka moo laa jox nga lekka moo xam sa weakness moo xam sa sutura soo ko mënut a trust pour mu protect la from their family and friends kon yow kooku génne ko si it becomes a problem exactly so da ngaa gis ne su nekkee jabar bi mi ngi am xarit boo xam ne ni mi ngi yaasaya nga ñëw nga ne ko ma ne kii nga yaa suñu sëy dañ jéem a def ni génne ko si right mu laa jaay dof waaye yow bëggloo suma xarit yi nii ak ni waaye gisul ne yow you protecting the family yaa ngi protect sa sëy deful loolu de ba nga dem ba bëgg a jël décision ba pare mu laa teg ultimatum because dafa rafet because mu foog ne di laa wax naa sama mbuur keneen na ma bëgg a kind of nonsense right lu moo def dafa andi problème waaye xam nga jabar bi su waxee ne suma jëkkër de li nga yaa suma sëy mu bàyyi ko xam nga problème lu am daf ko won ne I value you I love you and I value you jëkkër bi tamit vice versa because léegi-léegi nga am jëkkër yoo xam ne nii dañ jëdegu seen xarit yoo xam ne nii they are very unreasonable fekk sa xarit bi moom dafa nof sa jabar nga bàyyi sa jabar rek bu ñoo taxaw simple this is how it works because so use the same analogy gala ñi ngay wax ne gala is there for the whole Gambian people ñi ngay wax ne okay ñun we don't have a problem with you Barrow you the leader ñun what we simply saying ne sa xarit yi nga am yu yaaxa suñ sëy ñooñu lañ bëgg nga génne boy loolu is a legit ask dañ wax digga bi xam nga ni kuy dox digga da ngaa war digga ku yaaxa suñ sëy lañ bëgg nga génne waaye yow nga ne kooku da nga koo protect kon yow value ñu te ñun ñoo la teg foofu so these are the points I'm trying to explain ne soo nekkee si nguuru bul twist waxi nit ñi because yow ñoom they are the biggest threat to national security because they twist everything comme lu ma waxoon UDP mel na ne soo gisee UDP pour yëpp am si Gambie politicians yi ñu ngi xëy every day lawyer da boobu mu ne lawyer la léegi-léegi yeneen yu bari yoo xam ne ñu ngi ko xee sax xam na ne tegu ko fenn nekku su loi instead of mu génn as a leader am ne look li ñoo def lii la waaye li ñoo def dañuy jël situation bi turn ko to their own advantage ndax ñooñu am nañ the best interest of the country this is one of the reasons lu tax ma bëgg a form this movement this union ne any politicians bu bëgg a ñëw politicien bu bëgg a ñëw mbaamal nit ñi we will break it down comme nuñ def youth in defense of the law so pour delluwaat sa question bi pour connect everything lu ma wax nii mooy ne su nekkee ne dañoo génn pour protest pour wane ne we doing the right thing da ngay protest waaye soo ne counter protest xamal ne gala tamit mi ngi am ay famille yoo xam ne nii ñi ngay gis dëgg and the government how they respond they are irrational with everything that they do is they foog ne doole la moo tax always they keep looking stupid duñ ma sa dem which becomes a problem wow so majority of Gambians right now dofatuñ xam nañ ne xoolal ok léegi xoolal marché bi nga gis koo xam ne nii dem na fa
all day. Mi am benn saam boobu mu jaral ko toog for all day mu si taw bi yow kooku nga ñëw nga ne ko ne la ko ticket because of yow da nga bëgg sa own dépasse teguloo ko fen. Mr. Cham mu ngi preach about due process xam nga the only time lañ dee follow due process mooy su nekkee ñoom la wala su nekkee ne oh it's a constitutional mandate su nekkee ne mun nañ am nañ si xaalis xam nga time boobu lañ dee def lu war. léegi nga gis suñ maase ñi ngi gis ñoo xam ne ñi ngi gannaaw comptoir for over 72 hours léegi-léegi sa ay civil case la léegi-léegi nit moo la ñëw jaay la doole jaay la xaalis teg la fa because yoo xamuloo kenn. loolu la di due process. Ousainou Bojang wasn't supposed to be arrested because according to our laws they didn't have any evidence, any probable cause, to even arrest the man. Because I keep telling them this section 22, chapter 11 of our criminal code, section 22A. Subsection A. Wow. Mun laa wax foofu ne su nekkee ne nit ñoo na complain about crime or crime am na nga dem nga suspect nit. Subsection 1 mun laa wax ne soo demee investigate upon investigating mun na la ne gisuloo dara loo xam ne nii mu ngi dem towards that person ne moo ko def da nga ko war a bàyyi immediately waaye mi dul ne da nga war a stop investigation bi de you still follow the investigation new evidence yu ñëwee boo xam ne nii wane na nga demaat andiwaat ko. Yeah, very well. Subsection 2 mun laa wax ne upon investigating nga dem ñu ne okay let's just say in this case Ousainou Bojang ñu ne moom moo rey ñii buñ ko jàppee ñu gis ñu jàppee ko pistol xam nga loolu is a probable cause. ne there's a higher probability ne kii moo ko def waaye pistol boobu nag soo ko andee tamit ñu laa wax ne that man is still innocent until proven guilty. Absolutely. Wow. So exactly. So beyond a reasonable doubt. So ñu laa wax ne si subsection 2 mu laa wax ne so within that 72 hours let's say 72 hours boobu noonu si within that 72 hours yaa ngi ko téye te bëgguloo mu dem yaaxa evidence because that's the whole purpose of the 72 hours to make sure du dem yaaxa evidence or mu dem collaborate ak yeneen nit ñi pour create an alibi suñu mbokk yi olof yi mooy ñoo xam ne pour def wax ni que hey suñu laajee waxal ne fii laa nekkoon fekk nekk loo fa understand so loolu 72 hours moo tax loi andi ko ñu tegal ko so da ngaa gis ne ñi ne si 72 hours boobu let's just say fekkal bi ñu ko jàppee ñi ne ñi ngi gisoon ay bal live round si crime scene bi within 72 hours nga because suñ ko jàppee ak pistol there will be other live rounds in the pistol so da ngaa jël live round boobu nga fekkal nga jël bi nga gis si crime scene bi nga fekkal then nga def sa comparison because they are patterns every gun fekkal sax mën nañ ko defaat the same minute the same second waaye dafa mel ni ñun nit dafa mel ni ay siix rek xam nga siix yi dañ dee am DNA waaye am na yoo xam seen fingerprint doo nekk benn fekkal noonu la mel so da ngaa gis ne upon investigator ñu laa wax ne ok lii nii la mel is match then you have probable cause to charge him. Gis affaire moo demee so dañu laa wax ne sax even sax su nekkee yaa amee probable cause pour arrest ko sax waaye 72 hours bi jeex na mun ngaa dem request for extension waaye da nga ko yóbbu court judge bi determine nga ne judge bi am naa lii de da nga gis ne judge bi dina follow guidelines yi ne ok any reasonable person will believe ne gannaaw jàpp nañ ko fekkal and lifin bi wax nañ ne lii la so then I'm not gonna grant him bail waaye da nga gis ne Gambia suñ buggee ut dépasse suñu buggee maama la ñëw ne waa it's a bailable offense so moo tax ñu bàyyi ko it is a bailable offense waaye so balaa nga koo bail tamit there are criteria you have to follow. Number one ndax kii nekk na flight risk moo nekk na dafa daw ndax am na passeport pour daw ndax dina delloo pour rey victime bi witness bi because soo reyee witness bi lu ñëw wax amul witness pour testify so case bi da nga koo drop right so all these things needs to be put into consideration mu ngi happen baara jigéen bu ñu réeboon noonu bu ñu réeboon benn xale mu ñëw ñu bàyyi waaji bu nga xamee ne ñu ngi testify si next minute gis jigéen bi yow ñu rey ko happen na baara case boobu bu suma des so basically wow so the point I'm trying to make mooy ne these people ñu ngi wax ne due process but then the only time they follow due process all right
It's only when it's convenient. Wow. So léegi man sorry, can I? No, waaw ma ne su leen feboon moom mooy loolu. Exactly. So man, you have people like me. You gis ne these people ñu counter process. Counter protest kay nag boo teg si yoon la ngay counter protest because lépp lu gala di wax dëgg la. Nekkul ne nit ñaa nekk di accuse. Nekkul ne politicien yaa ko di ko wax. Your own commission bu président bi fal. Si audit office bi audit report bu moo implicate these people. ñu laa wax ne ñii mi ngi yaaxu suñu see génne ko nga ne yow da ko génne te ñun ñoo laa fay salary. Da ngay waxante dëgg bi. Yeah, and Dogumalas, I recently attended National Audit Office training, the journal media on their operations, and it's only interesting. We saw how tedious is their process. You know, the process they go through, the opportunity these officials to verify, to respond to their queries, but publish only all these audit reports they are doing. I always believe, because it's not they will just draw their conclusion as there are procedures to be followed, and they make sure they follow it to the latter, what bit with total rigor and vigor and all that. So but it's really sad, but Lord, maybe the 19 years after corruption be in another day. But just coming back to it is absolutely coming back to the issue again. You see, in as much as Yangi want okay, Gala Nyung fee for everybody and for the country, we know fight for real mill and Gambians. But I mean, there are most people also. I'm not then gomne, well, then feel like Gala politicians, well, nyana politicians, nyole make the use, and even others will go for it to what ne. Nyena Gala members are politicians because most of them are from political parties, right, and they are well known in this country. So they came together and joined forces. So they are politicians. They have an agenda. Now, their interest, all they are trying to do, in the borough administration down. That's their plan. So, how malamone ka saharat si lolu nahanga ko gise, and natamit fongane lolu then anything to do with the national security or interest ci and again more interesting it nanga fongne the borough administration non lañ mëna handle this situation pour fexé be gis ne li du opalo su du lolu maybe leneen mëna am parce am nañu gisé ni am nañu gisé na lay so more than what na la ko before hanga for the past 2 years maybe 3 years I'm a hajj nekk sa kër nga ko jox every day boo ma jaar ba pare waaw right so boobu noonu keneen ñëw jox ko yàppa si kan laay dem si yàppa bi laay dem de waaw si borom ndawal bi laay dem waaw xam nga borom ndawal bi su ñëwee daf ko jox access kooku daf ko jox yàppa ba baax rek mu ne musuma am ko jox access bu ñëw faxas la joxe naa analysis several times joxe naa tamit exemple mooy bu ñu jos commencé nii rek su nekkee ne yaa ngi am jabar yow sa jabar su génnee mu nekk di topp xarit yow yaa ngi tukki si jabar bi mu ngi génna su xamee ne xay dama dem fii rek yaa ngi nii xarit bu ma àndal mu ngi ko dugal waaye nit ñi ñu laa wax ne sa jabar mi la nekk def dañ ko jox ay evidence bi moom su famille leen let's just say famille jaxam bi moo nekk audit office bi right so famille jaxam sa ñu laa wax ne sa jabar ni ak ni sa jabar toppali laa wax ne waaw ñi dañ ñu bañ rek bëgguñ suñu sëy you see where I'm getting at yeah very well waaw so xam nga ku la nopp si famille jaxam bi mu gis na ngay toppatee jaxam bi mu gis na ngay demee jaxam bi mu am jëf nga dina bëgg loolu so that du use opportunity boobu noonu pour take over you use loolu noonu at your vulnerability status pour use loolu pour take over. So at the end of the day, we cannot blame them. I told them this. The way they are leading the country, they will give their enemies and opposition the tools to fight them. So are they wrong? Like, the question now becomes, are they wrong for using this opportunity to their advantage? No. It would have been a different story. It would have been a national security issue. So therefore, comme ñoom seen bopp la ñoo def N.P.P la ñoo def di twist affaire yi su la am nekku si dëgga
su nekkoon ne ñu gala dañ jóg si loo xam ne nekkul dëgga benn audit report waxut understand nga institution seen bopp waxuñ dara gala ñëw rek ñu ne waa lii la by force no investigation was done xam nga dañoo wax ne it makes sense these people they want to destabilize the country lii laa bëgg askan bi di xoolee mbir mi léegi because and then I want to highlight this man I hate it the only ne Gambia dañu foog ne the ruling party rek moom maata si dëkk bi xam nga loolu bari na ñu bari ñàkk na si seen liggéey sax seen promotion seen position because nit daf laa bëgg a faxa sax waaye ñu ne kii UDP la set la op kii xanaa UDP du Gambien muy laa bëgg a laaj nit ñi xanaa N.P.P ak doy duñ Gambien léegi da nga gis na Mama Kandeh wax naa ko last week sax mu bëgg a join N.P.P sax loolu ñu ne ko def issue da ngaa gis ne sax dañ foog ne lu N.P.P lu ruling party bi wax rek lii depuis time yi Jawara depuis time yi Jammeh yow moom soo àndutaa ruling party bi rek you are an enemy of the state. Yeah, just pour gën a dëggal li nga wax Friday ki ma host bu nga nekk président de mu ne while he was in the civil service léegi N.P.P bu ñu organise because ñoom la doon support. waaw léegi N.P.P bu they know him very well ne moom he used to sometimes involve in politics daf leen dem di support during the KMC mayoral elections daf la ñëw campagnal Bakary and all that waaye musuñ ko wax dara but now bu mu commencé ne binda def status ne wax ne ok he would be running for 2026 ñu commencé di ko bindal letters di ko wax ne warn him you are a civil servant you should not involve in politics mooy leen je xanaa tey because of man all along I have been with you in politics you never say me dara léegi because man am naa beneen gis-gis ngeen bëgg ma pin down. You see? Why is the democracy you are talking about? It's a psychological strategy. You know? More than everything. Well, gis nga so neke sira secure like for example man mangi amé doom yu mag right? Yeah. One of them is about to be 16, right? Obviously, it's a norm ne haral time wala gare start liggéey yu sewi ni dama ñëw school di pare college. Understand? So even though I want to buy her a car, right? To move pare because they could you need a different state. So na nga gis ne lu ma def mooy dama ñëw wax suma jabaru mu nekka. Understand nga? Because ñu lay half caste lañ. So jabaru mu nekka obviously Gambian la. Ma ne ko I was thinking about commencé ñëw dugal suma doom bi fale sa doomi jënde bi si school pour driving school pour mu préparer nga xam ne su toonee 16 rek dama pull out si rental car si ak moto yi ma de jaay fii jox ko mu lifin mu use loolu noonu wala ma jëndal ko beneen sax ak nga mënoon naa wax ne man maay gën a andi maay def lii maay def lale you see how I'm leading maa ngi ko woon ne you matter maa ngi ko woon ne even though kale suma doom la sax du sa doom sax but still man lu ma def fale su nekkee ne su ma impacté financially daf ñoo sonal ñu ñaar so I wanted to see your input da ngaa gis ne moom sax xam nga du ma bàyyee yëpp su ma ko bëggee def man keneen su ma ko bàyyee. Yeah, because Son Hani, wow, she mattered a lot. So the point I'm trying to make here mooy ne how you lead is very important. doone rek am naa doole bi because su doon loolu la ne ko yàlla mbéj na ñu bari tey parce que ñu bari because ñaara nit ñoo fi nekk muslim ñi ngeen naan ñaara nit ñoo fi nekk muslim ñi ngeen def loo xam ne muslim suñu religion bi daf ko aaye di toroxal jigéen di toroxal góor di manipuler góor yi so it's so simple sa question bi yaa ngi ko daanalee ne lan la NPP war a def na gaay focus on the problem Barrow is responsible wax naa ko fi ay di ron taataam yi nii yëpp doesn't save his party because man ñi fi taataam yi sax I don't even know lu ta Gambian si ñu see bari affaire sax xanaa Barrow moom mooy wuutal boppam waaw ñang de mu loolu laa wax mu ne Barrow bëgg naa mun naa bëgg a taataam waaye Gambian si ñoo ko jox su ko ñoom ñoo amee taataam bi du moom bëgg rek la mën a def waaw moom bëgg rek la so I don't understand why is this a problem moo tax you see how important it is pour comme doo ko waxee think outside of the box ne ok comme ni ñun ñoo def nga maa yow ñun
we are conscious. Okay, Baramuna ak someone else like us. Baramuna run, so why are we making a fuss? But is he going to be voting for himself? No. So yeah. Jammeh contested in 2016 with all other privileges, but Gambians they bring on doy na. Follow stop. Mo na ko de. Ben na sing ko sana Gine len ko sana. Na Gine la len ko. Anu sa do yu yeb ne ko na li nga xamantene moy mentality mo jaay ñu na ci Gambian. Exactly. You know, but at some point people, you know, then feel like okay, the power belongs to the people. Yeah. So for N.P.P li wara def. They want to understand that security it's also connected to politics. Because right now you get politics and it's affecting the national security of the country. The national security of the country is at risk, and we wouldn't know till the 90 days ends pretty much. So clearly, President Barrow, therefore, understand that he has a responsibility to protect his legacy, the future of his family. Because so we say why so we say jum problem because I learned from people's mistakes. President Barrow so learn from his former friend or his friend Macky Sall. And Rod Bila Jelon, the doctor. Yeah. Because no one where I'm a military, my child military, my military si boba then turn around and no, they're not gonna do it again. They're not gonna harm their own people. Yeah. And I'm going you don't not like the hunter becomes hunted. You have an example. Momo Bill Party be. Whatever, but still he's the leader, he's the head. Man, if I am working with you, man, it's my own blood, it's my own childhood friend, because yo, I live for how many amulo, the joy every day, and yo, jobbing at it's not even that much. But I am allowance credit, I am salary. All I ask for is just protect Ningadef. Bulma fenal, lo soxla wax ma suma ko mëne ma def ko suma ko mënu tamit na sét ma la séti balé nga ne man ngay nax xam nga yalla daf di andi wursak yeah mindset bu gamen am moy ne yalla mo dé dundal mu falé ma la waaw yalla mo dé dundal deug la waye daf ko jarale ci nit so nit bobu nonu so xamu di nga manager wursak bobu nonu ya fa day fayne because yalla dina wursak ba paré so president Barrow wursagam dal yalla daf ko jarale ci ñun askan bi absolutely mu tok so nu ko manage nak mu ko mismanage ya nga ko mismanage moy ne mom dafa fakk ne ni nga nekké ci nguur comme système ya nga tek fa ño xamné ni they are loyal. No, they're not loyal to you, they are loyal to their positions. This is what I want him to understand. Gis nga su ko nit ñi di advice ñu ko advice dega ak national security moo tax mel N.P.P dafa war a am security analyst boo xam ne dafa bëgg analyse situation bi on how they should respond to public crisis like this on what are controversies yi nii waaye nga amuñu loolu maybe that's why Barrow appointed a security advisor. mooy security advisor boo xam ne ni mu ngi dem brief président bi a big thing yow vetuloo information mu la jox loolu dafa make sense. Really sad, yeah. It's really sad. National security of the country, national security advisor of the country, we them the advice president without vetting the information or intelligence given to him. So, my close question before we take too much time because I don't know smoke yaga. Well, exactly. Wow, Daniel. So, for my hearing more, it's simple. What people are requesting, boom hole li galala. These people are fighting for the whole Gambia. Okay. Li whole simple ne ñu la wax ne okay ki mun sa biir mu ngi yaxal nit ñi mu ngi def lu ko ne yaa ngi yaxal millions of taxpayers money because du xaalisam pour fal commission ak auditors yi yaa ngi fay gaay loolu yëpp xaalisi Gambians la jógee so su ñooñu ñëwee ñee la lii la do something wanal Gambien si ne hey suma sëy moo ma gënal individual ñoo xam ne dañoo ñëw di yaaxa suñ sëy understand nga mu won Gambien si loolu
Gala, they keep saying, I mean, these people, Mr. Cham keeps saying, wow, due process, don't get a teach. Can you hold teach? Can you hold a teach? See, you see how they're manipulating the situation. Then, gain knees in their position, not suspend guys. So, deaf guy paid, not pay guys, paid administrative leave, sir. It's okay. But the reason, the whole idea of you getting them out of there is because of the fact that do you want to compromise investigation be or destroy evidence? Because right now, Minister of Interior, Munna, them destroy evidence. He has access to those evidence. Munna use position for corrupt investigators. Because Munna wane so baye bi mu jara suma toge fi anima contrat bu la neex na la ko signal. Na ko du ko def. Yeah. Li motax nga tok ñi la file bi réer na. Fine ñu ken dara. Defuñ ni so case bi drop nañ ko. But people are not stupid. So it's his responsibility to put these people on administrative leave, pending investigation. And okay, defuñ dara. Na andiwaat guys, su defee dara su waree tegaay loxo ñu tegaay loxo waaye soo toogee di wax naan sa sëriñ lu mu la wax comme yaa jëme wax naa ko fi 10,000 times yaa jëme moo ko fi ubboon duma ubbu ko fi sëriñ ubbu ko fi jine ubbu ko fi yëpp loo mënte xelaat ana mu tey gaa mee sa bu ñu paree sëriñ bi lu mu si mun ak xëy ñu daan def yëpp dara dem na de all right so it's up to him. All right, thank you very much. Am na solo bu baax a baax. Maybe at this juncture ñu remind suñu viewers yi ak listeners yi ne yéen a ngi déglu di Gambian Guardian radio talk shows every Sunday ñuy waxtaane mbiri security and you know ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant ci interest bi ngeen di am ci programme bi ngeen koy follow every week you know ñëw di joxe seen xalaat waaye moo so di listen very keenly ci lépp lu ñëw waxtaane and of course never hesitate like li ma ko waxee ngeen mën a share seen ay comments anything that you want to ask also you can politely do so and Emma will take time to respond to all your questions you know whatever observations you might you know come bring on board so loolu tamit dafay am solo so ñu ngi leen di gërëm bu baax si interest bi and I hope we'll meet here every week inshallah pour mën a continuer wax suñu mbiri suñu réew Gambia surtout yëfi kaaraange. There can be any development in any country or in anywhere if there's no peace. Te jama bobu liko safeguard moy ñu jema hold suñu authority accountable ñu bay xel nit ñi ak réew mi rek mo am solo. All right, so moving forward, ML, we're still talking about this gala issue, counter protest and all that. Nga xamantene Minister Ibrahim Silla wax nako reaction ci bari nañ am nañu ko. A lot of people condemned him for that. Whilst because with him on the same line would also said, you know, that's the way to go. But I know last week there will be security or there will be crisis if Barrow's administration doesn't respond to Gala's petitions. They will never interest drop because wow. Because I'm not condition. There's no way. The group of people government ultimatum so therefore this with this specific time li moy xew or dañu def ABC so okay there will be crisis legi lolu mën na lead be xeyna nguuru baro bi mu daano o N.P.P ñu jëlé len fi so té lolu ci man mënuma understand xeyna lolu naka la mëna xewé but dana ma interest trop ak fokk na tamit ñuy déglu pour ñu xam yan analysis si sa analysis bi nga ko jàngatee ban jàngat nga def ba nga am such a conclusion loolu naka la loolu mën a xewee su in case ne ñi design na ñun duñu respond xale yi then ignore them and then eventually yow nga feel that something could happen. Jërëjëf Mr. Kerte waaye you know bëgg a highlight rek ñu nekk government bi why are we saying that we are giving them ultimatum ñu ko hire di so obviously we will give him ultimatum comme lu ma jógee wax nii rek suñ la waxee ne bàyyi sa xarit bu yaaxa suñ sëy nga ne yow doo ko bàyyi are you still gonna be with that person koo xam ne mu ngi fayantoo sa security the security of your family ndax duñ ko bàyyi koo xam ne nii mu laa wax ne dañ ñëw ci sëriñ bi nga def lii pour mu nopp la yoo xam ko lu mu laa jox pour nga dugal sa jëkkër wala sa jabar nag kooku di nga sëyaa moom ba léegi
so looy def du danga ko jox ultimatum danga ko condition xam nga not every condition moo bon xam nga lan mooy condition nga ñëw di jaay ni ki doole comme right now lu gars yi di def nii waaw ñun nañu def lu ñu ne soo waxee dañ laa def lii xam nga boobu is unreasonable condition waaye ngay def lu war all you ask for is simple kii nga yaa suñu say bàyyi ñii xam nga waxuñu la ne dama laa fase ñëw ma dama laa fase dama ne bàyyi kii please nga yaa suñu say kii du sa àndandoor waaw waxuñu ne dama laa fase de xam nga waxuñu loolu waxuñu dañ laa daaneel so you making a choice Barrow is making a choice so fu moo demee mbir mi let me break it down to you it's the same strategy they know how N.P.P think they are irrational right when they respond the first they only have one mindset we have security so fi ñëwee nii ak nii fàtte nañ ne ñu nekk si security tamit ñu ngi sofa Jammeh lan moo ko daaneel du on sécurité ñoo dem yaaxa jine yu mu waxoon ne suñ ko saanaloo jine yooyu ñoo ko léegi mu nekk carte yi mu defoon si politique bureau bi people around him right ñoom Sirifo ñoo dem taal politique bureau bi because carte yooyu la yaakaaroon okay waaw so nekkuñ di xalaatee booru noonu ñoom nañ foog ne everybody ñu ngi ànd ak ñoom waaye da ngaa gis ne da nga have to understand that security seen boppa they are suffering gis loolu security fi ñu demee ba commencé di voice out seen frustration loo xam ne mos am Gambia di talk about ne suñ demee pour jël suñu sarale lii ak lii waxoon naa fi ne first one bi was just the beginning it would happen and it happened bi tam su gaa yi déglu this is gonna lead to the downfall of N.P.P because mindset bi ñu am mooy ne suñ demee ne ñoo génnee military bi and you know what's gonna happen the idea mooy they're gonna give a stupid order an unlawful order ba kenn dee si su nga kénnee lu moo fa xew bu kenn dee keneen dee nit ñi dañ kii Sénégal loolu moo fa xew bu kenn dee dafa stop nit non yoo xam ni dañ lay yokk gën a yokk safara sax bu boobaa exactly that is it April 10 strike boobu la moo ko waraloon du student buñ dee bu ñu rey waaw loolu la de foog naa yaa ko doon wax am na is it in Tunisia ku taaloon boppam la moo daaneel nguur boobu du loolu because of the injustice look at it this way yow fi nga war a dem pour ñu régler sa problème yow kuma mu amul ndey sax laa la wax because ñoo la gën a sonn si dëkk bi ñoo la gën a toroxal foo war a dem pour am sa ay kayit yaa ngi fay gaay sa taxi yi ngay fay gaay salary waaye ñu ne foog nga jox gaay extra money pour ñu defar la li nga bëgg te even sax di sad part soo la jëlee extra money sax they still don't do it te ëllëg understand nga so nga jógee fa suñu labor department bi ñaata Gambien dañ nekk di toroxal seen liggéey gaay te most of them foreigner yàlla ngay toroxal suñu dëkk nga dem si labor department pour complain ñoo laa ñu kaa toroxal so ku nekk ak sa problème la ba ma waxee ne gala nga bëgg a ñi ñëw dañ focus on looted assets balaa ñoo ñëwaat mel ne there's another revolution coming because bu ko teg si every day ñu ngi analyse assess the situation ñu dem Gambia man mun ma understand suñu national security advisor bi ak his office la mooy seen liggéey because this is supposed to be their job ñu whole situation bi ñu analyse assets su defee ñu assets they anticipate so based on that anticipation ñu mun a put measures in place pour make sure that they still be in control so da ngaa gis ne foofu rek laa wax ne rek mun naa backfire xam nga election gi ñëw 90 days kañ la almost December so diggante December noonu nga merloo nit ñi xam nga boobu balaa moo seetal nit ñi nañu wane ok enough is enough du dëgg Jammeh du ma ko génne so nem si yàlla solo sande du stratégie boobu la use this is the oldest trick in the book am nga ñun wax naa gars yi ne ñun dañu jàngal pour ni nga yaaxee dëkka ak ni nga defaree dëkka suñu newoon tey we will be part of yaaxa dëkka moo tax I keep even some high security members I told them before ku ma la waxoon ne bu ñu bëggoon a yàpp
If we want to get to you, we will get to you. Because the mindset buñ am mooy yow nekkuloo si ground bi yaa ngi lii don't be distracted by that. Because there are good people in the Gambia. I'm a Gambian. Absolutely. I have an obligation to protect the Constitution. If we want to get to you, we will get to you. And I don't think he would ever want to see that video. I don't think he would ever want to see Lumfa def ak Lumfa wax. Dafa ko pour blackmail. Nañu jox autorité bi rek léegi ñu génne ko. Dama ko won ne ñun dañ dellu gannaaw. The reason why ñu def loolu because dama ko ne ñun su buggee map out any operation, we will do it and we will succeed. Pour won ko ne ñun how backwards we are. So that is they are irrational. Bu waxee gars yi gala next another revolution nga ñëw lii laa si doon wax because everybody has their own problem. Yeah. ñi ngi gine gars yi si marché bi yow teguloo fa fen fi nga war a paak defuloo fa tab la tey rek ñu ko doon si groupe bi so if ñe dëkka dafa neex pour régler dafa tab la rek no stopping su dee taxi no stopping loading 10 minutes loading pick up and drop off so that no stopping nga def fa si ron fine up to $500 nga create committee boo xam ne nii it's like emergency committee boo xam ne nii su la joxee ticket because amaguñ système boo xam ne nii di nga mun a track nit because pour bañ a waste time nit ñi because you have to put that into consideration so driver ñëwee demee dof-doflu moom foofu laay utee de passe create benn committee boo xam ne nii within 24 hours nga dem nga def sa code su dee ticket bu la kii jox agree loo nga fay si code bi xaalis boobu dem si suñ kees bi police yi nañ mun a am more salary and incentives. There are so many ways you can use the law to bring money and help your people and help the government help teachers yi waaye xam nga soo amee ñoo xam ne nii the only time ñu mun a def dara mooy foo ñu andi tubaab yi dëgg bu dem so this is the problem. N.P.P is on an eggshell whether they like it or not. Mun nañoo toog di manipulate situation bi all day but I can tell you right now Gala is very smart and they know their weaknesses. Ñu xamee their weaknesses yi ñu ngi analyse assess and anticipate their actions ba nga xam ne tey mënuñoo understand naka la ñuy ibee beneen bunta moo tax Barrow dafa war a fire ñu nekk si operational ñu dee map out operations si security operations yi and ñu andi ñu nekk naka Gala's operational team definitely. All right, maybe Balama proceed to the next question. I want to ask you this because a prominent member ñi nga xamante ñoom ñoo start Gala Mamadi Kurang and he has been very integral part of the movement or the group but this last protest nekku phone and people have been asking questions but in a recent interview with my colleague Garme Africa TV fekk naa mu ngi wax ne this time Gala their demands were so much wide and like they were not focused on the mission because they were saying the group name they are fighting against looted assets but so whole their petitions okay one petition they were talking about the Arctic crisis, they are talking about corruption, they are talking about GFF, five monies, they were talking about the local government council. So for him, they were so much into different issues. So if anything you want to say, now government have to respond on those issues within 30 days or 90 days or whatever time. For mom, that doesn't administratively it doesn't work like that. And mom he knows the issue. So if you hear somebody like him talking about that, what would you come to your mind? Or nanga fong ne more help? Banko jaajëfal moom tamit moom mistake na foofu because na wax ne rek xam-xamam foofu la am nga issues like this it's easy to fix nga wax naa la ne am na ñu ñëw fixer government fixes ñoo xam ne issues yi dangaa toog liggéey over time nga gaaw analyse assess okay how do we fix this problem comme kilifa si kër xam nga kilifa si kër comme man lu ma wax man satara yi ma andi suma kër dama make sure ne at least naa make sure ne suma jabar dina am suma coppati dina understand ne
kii de dëgg la ma wax su meree sax du affect suñ cabinet understand nga ak suma doom yi tamit nu ma demee gars yi nañ know the difference ne suma papa mu ma want difference between reward and consequences. If I do good he rewards me comme tey mu ma raxal seen moto yaay bi ma pare I pay them right but léegi-léegi suñu nekkee si backyard suma liggéey ma gis duma benn doomu góor bi ko xaw makki fii muy jéem a foyantu di bëgg a manipuler di bëgg a naka milk the clock dañoo pare ma jox ko half su ma lii nag ma ne ko ne because you didn't have a job nga boobu ngeen understand in life you have to work for it doo ñëw di naxaate so use the same analogy in this case within 3 months it's simple but gis nga man ma ko wax gars sax nañ bàyyi gars because dama bëgg one guy ne when you lead with your ego you're always gonna lose and you're gonna fall. You can fix this easily, bro, within weeks. But they don't know. So what do you expect? You go to advise, all they know is they advise based on their personal feelings. Or kisuma waila. Kisuma lila. The whole country is chaos. That's correct. Nini de yaga mer. So gise gala ñëwali, nekkul gala ñëwali because dañ gis ne force li fi ñu ngi succeed. So there are people underneath ñu nekk di push agenda si léegi fu xaw ba ngeen focus lii ñun daf ñu dee dal léegi nit ñi ko ñu fi lii nag bëgg naa ngeen xoolaat si lii de so yow soo bàyyi sa xel soo xamul li nga di nga demee foog nga yokk ko si liste bi like dem na ñëw na bro I keep telling them soo nekkee si nguur even people around you sax you have to put countermeasures in place. Even man wana ko guy ne there are countermeasures you can put dinga flush out ñoo xam ne ñi ngi yaa government bi ñoo xam ne ñi ngi leak secret government like a secret documents but again lu ñu war ak ki gaam yàlla ni waaye su tubaab bu ñëwoon tey gis nañ ko dañ jël ba suñu uniforme yi sax ay policiers nga day gis loolu nag lañ laa respecté suñ ID yi kenn respecté guñ ko Sénégal resolve na issue bi ak ñooma Mauritanie ba léegi Gambie resolve issue bi loolu laa woon ñu nekk suñ nit ñi dañ koy fi masla because Mauritanie xam nañ Sénégal bu yàgga because gis nañ exemple bi ak Libanon bu Libanon si waxee ne Sénégal si dañ fa jóg luñ def tig fa takk boy yow sa néebo yow sa néebo yow sa doom suy dem sa kër néebo yi ñu ngi ko ayee télé every day benn dee yow nga am télé néebo si seen télé bi yaaxu ndax nga bàyyi nit doom mi dugg si kër kon nga ñaa nga fayda de dañ leen di woon ne mooy loolu de exactly so lii laa bëgg ñu understand ne surtout waa Mauritanie lan lañu njëriñ ñoo nañ diplomatique kañ obviously loolu lañ njëkk a try demut no problem ñaata naar yoo nekk si dëkk bi bari nañ sa de this is how it works. If I'm telling you respect my people, I'm not saying bulk adilua, but do it in a respectful manner. Treat my people with dignity. No problem. I'll just go back to my country. Very well. So nila fa demee daal so N.P.P daal ñu ngi toog si nen wala ñu dégg ko dégguñ ko because this is based on my analysis and xam-xam si ma ko teg ko ñu ma yaaga di wax gaay because they are irrational. All they know is ñi ngi am security waaye xamuñ ne security bi si biir tamit am na ñoo xam ne ñu leen sib because ñoo doxale dëkk bi. Very well. Yeah, very well. So maybe could I also ask this? Are you trying to say in a way ne gala nu ñoo operaté nu ñoo xalaatee seen operational team bi daanaka nu ñoo xalaatee moom ñu ngi ci kanam yi seen plan si ñoom ñoo jiitu bu baax seen sécurité ñu ñoo xalaat ak seen doxalin su ma la ak surtout ñu advice président tamit ci mbir yu mel nii and if that is the case lan moo tax lu mel noonu mun a xew maybe gala as a group as a movement thinking so widely. Yeah, it's funny. I'm just glad that you're like Lolo, sir. Yeah. No, Mr. Kante, gala is very dangerous. But your example, I think you definitely understand. Nakala gala gira smart ni. Let's just say protest be, first protest be. Yeah. Gala, then your protest with or without permit.
sécurité bi lu ñu def ak bu ngay politiciser sécurité bi ak ñu nekk si kaw lu ñu wax sol bi gën leen a arrest xam nga ñoom loolu rek lañ focus creating countermeasures ak lu ñoo wax contingency plan suñ bokkee olof yi mooy loo xam ne nii ok si bunta bi tëjee naka nga demee si beneen bunta to make sure ne yow sa objectif bi li nga bëgg a mu succeed so gala bu ñu gisee loolu lu ñu def they divided their groups into 3 because they analyze assess and anticipated government's actions because xam nañ moo tax they know their weaknesses right see that's the operation they mapped out was the reason lu tax Gala was born yow sax wax nga ko ñu ne nga ne am nga ki nga amoon mu laa wax ne Gala police yi ñoom ñoo la ngeen di so gisoo bu gaa yi njëkkee push force group bi ñu dem toog di naan ataaya parce que xam nañ ne gaa yi dof lañ dañoo ñëw jaay doole dugal gaa yi lu mu def dafa trigger beneen groupe right dafa ñoom lu ñu wax mooy ok suñ jàppee gaa yi rek yóbbul gaa yi and then next lu gaa yi ñëwee mooy gis nañ ne ok oh shit Banjul mu ngi fees léegi Banjul headquarters léegi nañ tasaare gaa yi to different police stations su ko defee ñii duñ jëm defin mu gën a backfire lu mujjee kan moo mujjee wàcca so you see how intelligent Gala people ñu nekk Gala affaire si nii la doo néew rek waaw maa amee caabi army bi waaw maay kilifa maay génnee dépasse like for example ma tëjee fii rek suñ kër yi su nekkee ne am nga jëkkër bu njaaloo si biti am na jëkkër yoo xam ne they are so unreasonable because dañ fa ne ñoo génnee dépasse because yàlla moo leen wërsëgal dëgg la waaye foog ne jabar moom moo sa am so da ngaa gis ñu ñëw di param di def lu leen ne nga xam ne sax dañoo nekk si néeg bi sax ñu ngi waxaat cepe yi loolu is the big disrespect moom is mu ngi foog ne yee man maay kilifa nii ak nii jabar bi wax ba sona waxut xamul ne mu ngi create environment boo xam ne jabar bi su demee cheat sa du feel guilty right ndax jëkkër bi dafa de nekk 24/7 jabar bi mun naa xam ban time la jëkkër bi dee mbaraani rek te su ñëwee na la dafa génn demu tamit am na keneen ku ko soo si biti te soo ñëwee kër daf laa ñëw tegal la ba mu baax nga foog ne nag yooyu yaaree affaire yi waaw fekk mooy loolu si nit ki da ngaa use sa xel booy nga careful ni nga traité koo xam ne nii daf la xamal koo xam ne dafa am sa sutura understand nga so da ngaa gis ne loolu yow da ngaa fag ne kii mu ngi suma jabar mu ngi obedient waaye fekk tamit nu mu yàgg da ngaa gis ne mu ngi distance from nga toog rek gis waaw there is no connection from my wife again between me and my wife again lu ko waral mooy am na keneen ku ko woon daf ko vaari yu si biti xam na ban time nga soo nee da ngaa dem trek dafa yaakaar bi sax nga ne yaa ngi dem trek soo demee trek moom tam bu dem trek de so ñib seen nag bu ñu defal la ba mu baax lekka ba mu baax bàyyi la nag ak sa gan yi so this is how NPP is operating moo tax wax naa ko gars yi nga man lu ma def mooy ñu leen di reach out to them behind the scenes anybody muy security politician ñu ne la ni ngaa demee nii soo bàyyi sa xel di nga daanu de soo déggee boobu no problem ñun def nañ wax nañ ko gars yi ba pare ne it's a security threat the route that you guys are about to take will bring you down not only Barrow's administration but NPP si boppam because loolu moo dara yaa jame non so si mo defi ku fi def li xaaral ñu tëj dem lesson su ko defee keneen ni ko def waaye fekk loolu back in the day la doon wokk waaye soo demee ba nit ñi mer fokkoon yow foo dem ñu la government ñu la bëgg a dimbale ñu la war a dimbale ñoo la léegi naa toroxal suma waa ji dafa easy pour nga recruter nit ñi naka lañ di recruter rebelle yi ñan lañ di use ñu oppress so moo tax may la ne these people are smarter than nguuri Barrow ak ñu fa nekk moo tax may la ne foog naa yaa ngi remember few minutes ago may la su ma doon Barrow damaa jël ñu nekk Gala ñu dee map out security operations yi ñu dugal leen si national security office because they are very smart and suñ ko wéeree no problem nañ bàyyi ba 90 days yi jot very well very interesting. Someone is asking what language is this? So this is one of our what I call it national languages here in the Gambia. So one of language. I hope you can understand. You can learn something from our own language. That's what we are discussing. We are talking about security related issues in our country. But thank you for being here. All right. Thank you very much. And to all of you also watching, wherever you might be,
We appreciate you. I hope you join us every Sunday. We are here to discuss matters that are affecting our people, more so in security-related issues. And if we need analysis, like I mentioned earlier, we also dive into other issues as well. All is for the people. That's what matters. And once again, thank you. So ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun fii ci, of course, the programme bi the Gambia Guardian Radio Talk Show. Every week, every Sunday we are here, and ñu ngi leen di gërëmaat bu baax, and thank you once again for being here. By the way, ML, next week by balaa ñoo daje fi fekk nga August suma weer la de is my birthday month, so August 7 inshallah. Yeah, August 7. So I think it's gonna be Thursday or Friday, so few days before. But after loolu nañ fi daje boobu mën na fekk I'm in a much better mood. But anyway, I just want to bring this issue to attention. I don't know if you're aware of it. Interestingly, gis naa ñu bari ñu ngi see comment, so xam naa lu des ci time bi bariwul. Just yesterday, the Gambia Police Force, in partnership with N.P.P, Regional Director for Africa, and of course other partners, then will be a modern police force in SO, area, but which has been very much largely welcome. But the issue of the color of the police station, some people start raising concern. They could use as ash color, and ash color in a way represents N.P.P. So I don't know whether you have any issue with that. You know. You're too petty, man. So I think because we are talking about security, so people are not focusing the impact it will have. Now they are decentralizing security. Such a modern facility being built in such an area. It represents maybe something, but they said, okay, it's good though, we appreciate, but the color, it should not be. The police has their own color. I don't know, the dark blue or the blue color, whatever. They should have used that. But why the ash color? Ash represents N.P.P. They should not politicize our police, our institutions. Yeah, why? But the N.P.P is white. No, N.P.P is ash color. Ash color. Wow. Yeah. Well, there's no issue, bro. You see, that's one of the things the police station munafa nega ñi excited. Why? I hope ne du neka comme ko xamne mu ngi dem school. Loy dem school. Xamago ba general education na dem ngi hajare. I'm going to school, my university. You know, wala comme ñu de ma ngi dem office. Office all day di waxtaan bi office jàmbur di génn. Di tag ma ci du. I hope ne neka lool. Why? As far as the color goes, bro. Nah, I don't think that really matters. Me, so ko hono no ko bahay. Gis na. In fact, I'm going to Facebook. Gis America. Yeah. You know, exactly. I think it has some blue on it. If I remember correctly, but at the end of the day, boy, that I negotiate. Yeah. This is a true definition. The one that politicians know negative falsely, and when you go politicize. Exactly. So at the end of the day. Be more munga wane it's clear come kan dema how much dema wow I'm not good to go on videos in group video we welcome videos lo how many security issues la lo how many daf ñoo because group bi pour lool la waye mo gisé na ñaari video yépp I took my time ma séna may waye koku lu mo wax yépp nga xamné ki is politically motivated may leen loolu bu fa amati this group is for jàngalaate su nekkee da nga am medical xam-xam ci wax kenn fu wax ne dem na su hospital wax nañ ko lii yow mi am xam-xam si medical side bi because loolu mu groupe bi ñu ibbi ko because time boobu loolu dem na comment waaye dama gis ne it's important gannaaw ñu bari di ñëw nekk si online bi ak rajo bi pour nga ñëw wax sa problème comme driver si léegi di ñoo def because driver si yaa ngi duga ñeneen ñoo xam ne ñu ngi duga tamit so ñu ngi encourage ñu bari tamit ñu spread the word su ko defee su gaa yi duga see comme nga dem si lopitaan bi nga gis ne ok ñii ñoo defee ndax noonu la then maybe kenn si groupe bi because we have over 300 people there almost 400 people right now and
and the numbers are adding up. So that for almost 400 people did not am ko xam ne ni mu ngi si diaspora bi mu ngi def medical field bi, right? mu ngi am xam so things like that moo tax groupe bi ñu fonk ko pour ñu jàngalate daanaka. So why, to answer your question, bro, yeah, obviously loolu dara négocier nag wax mooy loolu but Modou Boy mu ngi wax ne this Ascola is becoming a concern there. Because all the new police stations, even and even even the Serekunda mosque is painted Ascola, because they say the government is funding it. So this Ascola issue anyway. But thank you. It's about the understanding how people view things. People view things differently, and that's why exactly. Karanta Baji, I really appreciate you when Mr. Fai speaks. It's always difficult to ask question because he always says it all. It's like he is in the minds of the people. Thank you, sir. So thank you, Mr. Kanta, for that compliment. Really, thank you. I appreciate that. Mr. Kanta is a kid follower, definitely. Yeah, indeed. Thank you all. Yeah, maybe on a final note, one thing also that I want us to conclude, because this one divided them with Gala, because we talked about the issues attached to the plan counter protest in case it happened, but they're gonna the Minister of Information, the government he says does not plan to counter protest. Now he's speaking on behalf of the government, but Ibrahim Asila, N.P.P. and their youths are going to come out and to show the world and counter protest that what these people are claiming does not exist. So these are two ministers in the same government, but Kimungewa politics, Kimungewa official as a government, not spokesperson, but as a government minister of information. How would you relate these two positions or comments? Kimungewa and the government definitely. One N.P.P. and definitely and all that. In denial, the family come governments in use send proxy wars. I'm gonna come. Let's just say Russia, Sione, Wagner, Sideka, you saw one. I'm gonna Russia Munawane. It's not us. Yeah. United States of GDF, Iran of GDF. It's just something like that, and government policy. Why the guys there? I mean, your key minister who does he work for? N.P.P. Right? Yeah. And they lead them to know that the reason why they're doing this, I can tell you. So I'm a young call. As a colleague. Okay. Call yeah. Okay. You just call. Call that way. Okay, Mr. Claude. Yeah, Mr. Korwa. Assalamualaikum, Mr. Fay. Manglani ak co-host bi jërëjëf thank you so much. ñu ngi nuyu Mr. Kor. maa ngi rafetlu programme bi bu baax ma ngi ko enjoy depuis suba ba léegi. jërëjëf thank you. waaye tey laal ngeen fi issues yu am solo. waaw lu mel ni affaire yi Mr. Fay li mu doon wax affaire yi soo nekkee politique soo nekkee si civil service bi. nga nekk UDP mu nekk crime waaye soo nekkee NPP it's okay. loolu gars yi loolu gis naa loolu nguur bi yaakaar nañu doxalee fa mel ni Adama Barrow daal government bi daal li fi Yaya Jammeh doon def rek exactly la gars yi nekk def Gambien bi te man I hate injustice man loolu moo nekk di main reason sax lu tax ma fight against Yaya Jammeh parce que man Yaya Jammeh defaluma dara lu bon joteewu ma moom personnel amaluma ko any bad feeling amaluma ko dara because of li ñu doon doxalee di tooñ moo tax loolu moo tax mosuma àndaa moom te di seen thing laa nekk di gis Adama Barrow te di seen thing moo tax nekkuma di àndaa moom lii soo xoolee Adama Barrow doxalina dafa mel ni copy paste la bu Yaya Jammeh rek soo waxee ñu bëgg a brain wash nit ñi di la wax naan ay du rey nit la moo nekk ay du rey nit ñaata xale ñoo fi dee si nguuri Adama Barrow xale yooyu dañu dee si nguuri Yaya Jammeh su fekkee Yaya Jammeh mu ngi rey nit mu ngi rey indirect mu ngi rey direct Adama Barrow mu ngi rey nit indirect bi loolu moo nekk dëgg bi si dëkk bi fii nit ñi duñ ko dama nga xool health secteur bi ba pare Adama Barrow every step boo mun di xalaat seen last topic bi ngeen a wax ni affaire yi kola bi seen Mr. Fay bàyyi si xel waaye ñu nekk Gambia fii Yaya Jammeh ni la fi doon def Adama Barrow lopitaani Banjul bi right now yëpp Ascola la ko def any police station any développement boo xam ne organisation international dañ ko isil Gambia Ascola la moo nekk te di seen thing la fi Yaya Jammeh doon def soo ko penturoon yolo tey ñu contrat bi ñu fa nekk ñu xalaatuñ ko si àdduna sax bi ko dañoo ne UDP la ñun xam ne man yii moo nekk yoo xam ne yooyu laa nekk di bañ si dëkk bi ñu nationalise dëkk bi ñu bàyyi di ko politicize ba pare Adama Barrow dañ bëgg a def Gambia one party nation
ñoo ko fi doon Yaya Jammeh démba tey soo àndutee N.P.P rek gis nañ fi businessman yoo xam ne dañ leen di xoj force leen mu laa naxar da nga am pour support N.P.P da nga am pour joole seen xaalis waajooju Santa Conte nekkoon UDP naka la ko fi gaay def ak keneen any businessman bu fi nekk nga waxtaana nga waxtaana opposition wala UDP wala GDC ngeen amalante jaama rek government dool di la teg boot government dool di la def ennemi make sure ne yow everybody all opposition dañ am pour nekk sa enemies by force only ruling party ngay waxal ruling party nit ñaa ko fi teg so la moo tax Adama Barrow mu bëgg a ñëw drag back fu ñu jógee Gambie dañ xee lu métti pour jógee fu ñu jógee si time Yaya Jammeh la moo tax Adama Barrow ak N.P.P bi ñu fa delloowaat te ñoom nekkuñ di ko nëbbatu léegi ñu ngi ko def léegi di ko pensi ci kanam yi ñëpp ba pare lu nekk ñu ko even affaire yi gala bii nii sax ñoom N.P.P ñoom ñoo nekk di foon nit ñi di jóg di ko si rajo yi di ñëw di wax ideas yoo xam ne gala mun na ñëw ñu wax problème yi Gambie ba Gambie dooree ba tey because soo xoolee ñeneen ñuy wax rek nga xam ne ñii dañ ànd ak nguur waaye ñu ngi ñëw di mel ni comme waa la moo tax gala waxul ñi gala dañ mën a wax everything si one go because of gala ñu ne ñi lay ngee tere pour politicier as gala waa gala UDP la gala GDC la gala lii la gala lélé la you know ba mel ni Adama Barrow bi dañ war a jox nit ñi seen aha loolu moo tax nit ñi ñu teg Adama Barrow pour nit ñi mën a engage seen aha jërëjëf all right thank you Mr. Kor thank you very much time bi danaka xooj nañu but thank you for your call appreciate nañ la bu baax a baax and those that have been trying and commenting as well ñu leen di gërëm bu baax li des ci time bi bariwul so ML anything you want to comment ci li mu wax ni parce que danaka li nga wax yëpp daf ko gën a déggal waaye dafa gën a elaborate te I think this is what li nga doon nekk di wax all along te moom tamit rest na some key issues as well. Yeah, definitely. You try to call Hamna by the next Sunday. Mu ngi naa call in the middle of the program tamit. Foog naa waxoon nañ ko fii su ko defee amul problème because xam naa lu ma wax si fii na jël time. ma jekkale fu ma doon mujjee li laajte bi. About this living. So da ngaa gis ne it's a psychological approach bi nga xam ne nii ñi ngi distract nit ñi. The reason that you definitely can more like is just simple. Any reasonable person needs also to make an expert to figure it out. Numbers you galagine this time, I forget, I can be for them viral. So basically, they worry more about the optics. So you all of the optics more. Ninyo fuck come nga nek ci coin rek di dawal moto bu nice fekk post baa ngi empty. Understand? ñu ne ci dafa am alal fekk amul dara so loolu la gars yi di focus on pour won nit ñi ne ñi lifanuñ ko but then fan lañ ko base because si institutions yu gars yi di manage ñoom ñoo génn wax ne lii moo fa nekka nga génn nga ne ñuy féeri bi moom si boppam ne féeri bi lii nga spend fekk du loolu so evidence are out there so if anything obviously Minister of Information, his job is to protect the interests of the government, right? There's a government and then N.P.P. So Mr. Silla doesn't want people like Mr. Silla because how many you can say begin rek jeexal nañ Gambia di nga amati dara nga ñi ñoo nekk ñoo xam ne nii suñ génnee si nguur rek dañ ci tox comme ñoom ñoo ko ba tuddee so dañ bëgg gën a place bi so moo tax ma ne it's Barrow's responsibility mu xam lan mooy li fi naam da ko xoolee business am rek xam nga ñu bari seen business moo tax mu dee daano da ngaa gis koo xam ne nii fii sax nga yónnee sa broda ki nga bokkam da yaa bàyyi muy pasar rek di ko jox jigéen ñi rek di yaaxa soo waxee rek maire bi ne waa bàyyal xam nga sa rakala xam nga yow it's your responsibility pour nga wax maire bi ne look man xam naa ne suma rakala xanaa moo xam ne man broda am la ana saaga because when I was told that Bumonda has my own blood. Melen, no. My definition of friendship and family, you look out for me, I look out for you. Melen, if I didn't have the discipline, not in a position for even higher ko. So don't pass. Di banyak ayah semua padara. Naku muna yalan naku muna jara wasakam small ho. So I say you see that mindset. So President Barrow na hamne ñi let's say for example President Barrow hamne ne okay these people ñoo counter protest teguñ ko fenn waaye gis nga moom he's gonna be focused on the attention comme jamono doon def as long as your security bi loo def rek benefit na nguuram bi rek you're okay comme Mr. Kor lu ma wax nii rek moo tax ñu ubbi groupe bi balaa ñoo daaneel fii ñëw leen si groupe bi anybody suñu WhatsApp groupe bi ma dugal na ma ba léegi sax ngeen share ko man soo leen ma texte rek naa leen add foofu yee ñëpp da nga request nga bàyyi
because suma duggee la ko dee approve yëpp understand nga so loolu mooy groupe bi pour ñu ñëw ñu find out our problems ñu woon ne ok fi nga war a dëggaa sa tànka warloo dëggaa sa tànka fii and then as time goes on tamit ñu bari ñi ngi ñëw especially yéena nit ñoo xam ne nii tamit ñi ngi am ay groupe ñi ngi ñëw pour ñu andi seen nit ñi surtout suñu askan su nekk si ob bi xam nga loolu is very important si ob bi because ñooñu dañuy manipulate gars yi dañu ne jaama moom fii ban jaama moo fi nekk te soo demoon ba màggee tey sa retirement bi kan moo laa dimbale sa doom yi nga nekkul di invest sa doom yi because mu neex la naxari la sa doom yaa laa amee man tey lu ma mun tey yu ma mun a ekkati tey lu ma mun a ekkati 6 years ago mënatuma ko ekkati tey léegi su ma demee ba mënatuma kan moo maa toppatoo ndax mi sakkante nañoo toppatoo ma ndax doom yi mi sakkante yi nañoo toppatoo ma ndax baroon nañoo toppatoo ma so security nekkul ne just kii fetel I keep telling you guys ne nekkul just it has to do with you tamit sa future ak future doom yi ak soo deeyee tamit sa doom yi loo leen fee bàyyal so ñoo leen ngeen join group bi share leen group si nii ngeen ñëw because lii yëpp ñoo ko bokk if anything look at it this way ñun li ñoo def nii we could be making millions of it because maa ngi amee private investigative and counter-intelligence firm already in the Gambia. I have a license. Hanga mun naa wax ne ok du ma waxati si rajo bi ku bëgg a wax ne ñëwoon fay ma rajo bi online is money. WhatsApp group is money. Lu ma waste my time nii yëpp is money but ma xooluma ko waste time dama gis ma yaay lu mu dunda si système bi bu ma doon dugga sax bu ñu commencé lii yëpp lu mu wax mooy because fu nga wax mindset bu gaa yi fii lii yàgg nañ fi leen ñu fekk doo ko mën a def waaye gis nga léegi moom su boobaa moo doon ñëw di talk about how proud she is waaye xam nga bu doon commencé gisewu ko noonu yeah definitely waaw comme ma commencé business rek mu nekkoon si gas station bi di feature di advertise di raxas moto yi nii kenn xamul ne di jàng naa kayit ba yéeg kayit yi nga ne waaw soo defee leen ñëw foog lii mel man duma mos a why would I compromise the way I feed my family because what someone else gonna think lu ma wax ñu doon wax lu yëpp ñu ne wax I'm proud of you no you're not proud of me you just surprised that I got out of there so ma daaneel fi rek xam naa time bi jeex na yow loo mën a yokk rek all right yeah absolutely just to thank you once again gërëm ñëpp and once again for the efforts you've been making and continue to do and I think that's really impactful and appreciated by everybody ñu ngi lay gërëm bu baax a baax and everybody also who took their time to join us every week every Sunday 10 o'clock Gambian time. I know we are in different places depending where you are. So, we have 1 hour, 30 minutes to discuss every Sunday in the morning about matters that affect Gambian people, especially security-related issues. Emma will be here to take us through. So, Junko Giriman Buba, and thank you, Rahia, to see also just joining. And thank you. I hope see you. Yeah. I'm not telling next week, inshallah. And I want to thank you all, Emil. So with that, we draw the curtain here. But next week, hope to see you to hear from you again. And thank you very much.